Welcome back, guy. Like last video எங்க விட்டோமோ அங்க சார்ஜ் போட்டு அப்படியே எடுத்துறாங்க. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Devil biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Sorry. Delivery complete. Displaying performance evaluation. அட என்னது ஓகே முடிச்சிராயப்பா. Thank you for your continued support. Good work. ஓகே ரெண்டு ஆர்டர் அப்படியே இருக்குது, அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய்டுவோம். ஒரு வாட்டியும் வர முடியாது. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Bridges' paleontologist working on a dig says he needs it. Right. Apparently, the fossils he wants to study are Last buried video deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece. No matter what. போன என்ன சொன்னேன், கேம் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது, இந்த 3 டெலிவரி கொடுத்துறாமா, இதுக்கு மேலே பாம்பு தர மாட்டாங்கண்ணே. எங்கே Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Order assigned.
பேசக்கூடாது எதுவுமே. எது பேசினாலும் அது குத்துறாங்க. எல்லோரும் வீட்டி வேறு பார்த்துப்போம். சரி don't attack ma. Okay. தாண்டி வந்துட்டோம். பரவாயில்ல. பாம் மேட்ரு. இந்த பாம் டேமேஜ் 22 பரவாயில்ல. என்னடா ஒன்றுமே தெரியல. இவ்வளோ நல்லா தெரிஞ்சுதடா. ஒருக்கு மேலே ஒரு பிரச்சனை வருது. ஓகே, நல்லா இறங்கி போய் லெஃப்ட்டு. கரெக்டாக இறங்குறானா? இறங்க. ஐயோ. ஓகே, சரி. ஓ, நான் வா பண்ணுற வேண்டி இருக்கேன். டேட்டா பில்டிங் வேண்டி வந்துட்டேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே இப்போ பாம் எடுத்து போய் கொடுக்க தான் பெரிய விஷயமே. I was worried you might not get here in time, but then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of day stuff, I put the nightmares down to fatigue. The possibility of neural contamination never even occurred to me. It's just lucky we got it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Oh, yes. Right then. If you do the honors. Of course.
dossier? With access to a treasure trove of historical research materials, studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This strata is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of Chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Science class New order available. Please access. இப்போ இந்த சிடமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து டெத் ஸ்டாண்டிங் வந்து இப்படி இப்போ ஹியூமனுக்கு நடக்குதா இது முன்னாடி ஜுராசிக் இருக்குல்ல டைனோசருக்கு அப்புறம் அந்த ஐஸ் ஏஜ் பீப்புளுக்கெல்லாம் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க போல் இந்த ஸ்பெடமென்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதை அந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது இதுதான் தெரிஞ்சுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் இவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்ல விட்டு சயின்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறான். ரைட்டு இப்படி இறங்கி போகலாம் அப்படியும் போகலாம். ஸோ இப்படி போவோம். இதுவுமே ஸ்லோவில் உண்மையாக வந்துட்டு விட முடியுமா தெரில. அதனால் ஐ திங்க் அந்த டபுள் வீல் ஃப்ரண்டில் டபுள் டயர் இருந்தால் தான் ஓட்டலாம் நினைக்கிறேன்.
ஸ்னோவே பார்த்ததில்ல. இது வரைக்கும் நான் ஸ்லோவில் வண்டி ஓட்டு. பட்டு பட்டு கல்லு கல்லு கல்லு. ஓ இல்லை, இந்த பாட்டு எங்கே தான் போடுறாங்க பார்க்குறேன். நம்மளால் போட முடியாது போல் பாட்டை. இல்லை, இந்த பாட்டை சேஞ்ச் பண்ணலான்னு வேறு ஒன்றும் இல்லை. பஸ்லேருந்து அடி இருப்படா தம்பி. ஓகே, ஏன் என்னன்னா அது பள்ளமாக இருக்குது பார்த்துட்டேன். இதெல்லாம் பைக் எடுத்துகிட்டு போனால் வேலை ஆகாது. நடு வசதி தான் வந்துட்டோம். இவ்வளோ தூரம் தான் போயிடலாம். குத்துட்டு வண்டி தரும். மேப்பில் கிட்ட இருந்துச்சு. என்னடா இது? பாம்பன் டெலிவரி பண்ணுறோண்டா சாமி. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. You can set up the chiral network while I work. Heartman சொன்னால் இந்த மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்ணி கஷ்டம். எதுவுமே எல்லாமே ஈஸி. ஒருத்த கூட நோ அப்படி சொல்லவே இல்லை. இன்னும் சொன்னது ஒரே ஆள். ஐயோ, மாமா சிஸ்டர் வந்துட்டேன். பேர் என்ன? Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable that dropped it en route. It's a 200 million year old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite
has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases had a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples Heartman and of our fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is Heartman money indeed பண்றா 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction. நல்ல பேர மறந்துட்டேன் அதனால தான் கேஃப் Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further. பைக் எத்தனை வரலாமா ஆட்டோ எடுக்கல போமா பைக் எத்தனை வரலாமா எடுப்போமா எப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க என்ன எடுப்போம் ஆட்ற பக்கத்தில் தான் ஓகே An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. போடு அதுதானே கொடுத்தாங்க இது அதுக்கு ஓகே இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க கொடுக்க போது எதனா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மீனிங் நமக்கு தேவைப்படும் அர்த்தம் ஸோ இந்த கேம் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் கேம் ஆனீங்கன்னா ஸோ டெலிவரி எடுக்க போது காட்டுறதில்ல அங்கெல்லாம் இப்போ இது எடுத்துக்கிறேன் அது தட் மீன்ஸ் வந்து அது தேவைப்படும் இன்கேஸ் ஸோ அதுதான் தட் மீனிங் பைக் எடுக்கணும் நான் கேட்டிங்கன்னா இந்த கேம் விளாட்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் லைக் இப்போ புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த கேம் விளாட்லாம் பட் பழைசாக நான் ஆக்ஷன் கேம் ஆடுறவங்க அப்படின்னா நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன்ல ஒரு கேம் லைக் அந்த ஆக்ஷன் ஒரு Part 2 அது சொல்ல மாட்டேன் பேர் பட் அந்த கேம் நெக்ஸ்ட் கேமாக தான் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது ஸோ அந்த கேம் வந்து அந்த மாதிரி கேம் ஆடுறவங்கலாம் வந்து இந்த கேம் பார்த்தா நம்ம டெலிவரி அந்த மாதிரி கேம் ஆடி இந்த கேம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது லைக் இது வெறும் ஸ்லோ பிளானிங் நம்ம இன்வால்வ் ஆகணும் அந்த கேமுக்குள்ளே ஸோ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பர்சனுக்கு வந்து கேம் இன்வால்வ் ஆகிற சும்மா போனோமா இறங்கினோமா சுட்டோமா எனக்கு அந்த மாதிரி கேம் ஆட பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கேம் ஆட பிடிக்கும் ஸோ எந்த கேட்டகரி எனக்கு ரெண்டுமே கேம் இருக்குது சில பேருக்கு பட் சில பேருக்கு ஃபஸ்ட் பர்சன் வியூவில் ஆட பிடிக்காது தேர்ட் பர்சன் லைக் இந்த கேம் தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபஸ்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா நமக்கு வெறும் இந்த ஃபார்கை நான் லாஸ்ட் கேம் போட்டதில்ல அந்த ஃபார்கை கேம் அந்த மாதிரி கேம் ஆட பிடிக்காது சில பேருக்கு ஸோ அது அந்த மாதிரி நம்ம அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம எல்லாம் கேம் ஆடும் எனக்கு என்னோடய பெஸ்ட்டு கேமே எனக்கு பிடிச்ச கேமே வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் லைட்டாக கேம் பெருமா தான்டா
அவுட்லாஸ்ட். நல்ல வேலை சீமா போச்சு, ஒரு நல்ல பேர் வந்தானே. அவுட்லாஸ்ட் 1, 2 கிடையாது, 1 சூப்பராக இருக்கும் கேமு. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்? மணி சார்ஜ் இல்லை, போய் சார்ஜ் போட்டேன். சார்ஜ் பண்ணுங்க. எவ்வளோ பேசிகிட்டே போயிருப்பேன், பார்த்தேன் டப்புன்னு சார்ஜ் ஆகாமல் வந்து. எங்கே இருக்குது? அங்கே இருக்கா? ஓகே, அதை போகிறதுக்குள்ளே என்னென்னா, ஸோ அந்த மாதிரி அவுட்லாஸ்ட் அது நல்லா கேம் இருக்கும். அப்புறம் அந்த சூப்பர் லைக் ஒன் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு சூப்பராக இருக்கும் அந்த கேம். ஹாரர் கேம் தான். எனக்கு அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரி கேமில் பற்றி வந்து இது நல்லாயிருக்கு. லைக் மை ஃபேவரட்டானு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் செட் ஆகலை, ஃபுல்லாக முடிக்கல. ஸோ பட் இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது, ஹாரர் அடிக்கும். ஸோ என்னோடய ஃபேவரட் வந்து சிம்பிள் கேம் தான். ஆக்சுவலி 1 hour தான் கேம் தான் அந்த கேமு. ஃபயர் வாட்ச். ஆமாம், ஃபயர் வாட்ச் கேம் பேர். ஜஸ்ட் 1 hour கேம் தான். ஸோ 1 hour லைக் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆடப்போது ஆல்மோஸ்ட் 3 hour லைக் நம்ம அந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி தான். பட் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆடப்போது நான் 1 hourல முடிச்சிட்டேன். நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலி அந்த கேம் பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு நல்ல கேம் ஆடுறதோட இந்த மாதிரி கேம் பில்ட் பண்ணலாமே, ஈஸியாக இருக்குமே, நம்மளும் கேம் பின் பண்ணலாமே தோணும். லைக் அந்த மாதிரி கேம் லைக் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. நம்ம இந்த கேம் ஆடுறோமா, அப்படியே இந்த கேம் லைக் நல்லா தான் இருக்குது. சில ஆங்கிளில் யோசிப்பேன், ஓகே எப்படி இந்த கேம் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு. என்ன பள்ளம் போயிட்டே இருக்கு. வந்துட்டோமா? ஐயோ பாக்ஸ் சொல்லிட்டேன். நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் ஆச்சு, நம்ம டாபிக் அப்புறமா பேசுவோம். ஸோ பட் கோ வாட்ச் லைக் கேம் வீடியோ யூடியூப்பில் இருக்கும் கேம் ப்ளே. ஃபயர் வாட்ச், அப்புறமா அவுட்லாஸ்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட்டு நல்லா இருக்காது. தேர்ட் பார்ட் வரப்போ வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த வீடியோ பார்க்க போது வந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ யா, இல்லை எடுத்துகிறேன்னா எடுத்துகிறேன். ஸோ நம்ம கேமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ தான் அந்த க்ளவுஸ் யூஸ் ஆகுது. அசால்ட்டே ஏறாம்பா. அண்ணா இதை நீயே போய் எடுத்துக்கலாமேடா. ஆக்சிஜன் மாஸ்க்லாம் போட்டு. ஓ ஸ்கேனர். ஓகே, என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க உங்கள் கட்டுக்கத்தை. நான் தான் கேம் ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டே வரேன். பைக் அங்கேயே இருக்கட்டும். Let me see. I have to see it. Oh my. It really is. அங்கிருந்து பார்த்து தெரியுது அவனுக்கு. Uncanny even. கஷ்டப்பட்டு எடுத்து வந்துக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு குனிஞ்சி ஒரு அனிமேஷன் பார்த்தா கூட இருக்கணும். அப்படி திரும்பி பார்த்தா குட் அப்படின்னு. சரி ஓகே. இது கொஞ்சம் சரி ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Heartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo Devo biologist.
Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the animate. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. சரிங்கடா ரொம்ப பேசிட்டீங்க டெலிவரி கொடுக்குறேன். Okay, until next time. See you.